Okay. In this particular support session, we're gonna do a mock test with me being the examiner and you being the candidate, of course. Can you tell me your full name, please? So my full name is Triệu Hoàng Quân. And what should I call you? So you can call me Quân for short. Okay, Kwon, in the first part of the test, I'd like to ask you a few questions about yourself. Let's talk about your hometown. Where do you come from? So I come from a small village in Thanh Hóa province, which is quite a peaceful and calm places. Mm. And And thank you. Well, then, has there been any change to your hometown? well, in my opinion, there have been a lot of changes to my hometown since 2020. Specifically, there are there are more factories, and people tend to work in the factory more instead of working in the paddy Mm. field in the past. In the future, do you want to return to your hometown? Well, personally, I would choose to pursue a more energetic life in Hanoi. Um, Mm. Living in the countryside, in my opinion, is no longer suitable for a youngster like me. I would choose to live in an energetic and a lively places, and Hanoi is Thank you. one of the most prominent example. Okay, now let's move on. Let's talk about sitting. Um, do you find it easy to fall asleep when sitting on a sofa? Well, it's quite a strange question though. I mean, it depends on how soft the sofa is. I, you know, I easily fall asleep when I lie on a soft places like my Mm. bed. So if the sofa is soft enough, I think I can, go to sleep quite quickly. Mm. And what types of seats are comfortable for you? I mean, I think the most comfortable type of seat that I have ever experienced is ergonomic seat. So it is manufactured by an European company, so the quality is very high. The paddle and the feeling is very soft and comfy. And whenever I Mm. sit in this, Mm. I feel like I'm belong to it. Let's move on. Let's talk about names. Does anyone else in your family have the same name as you do? Well, personally, there's no one in my family are named same after me Mm. And why? because I think it's in Vietnam, traditionally people may avoid naming their son or their daughter after their family member names because it is considered an bad thing in Vietnamese culture that Mm. also lead to bad luck or death. Mm. Is there any name that is very popular in your country? Well, to the best of my knowledge, there are several names that are popular in my country, but if I have to pick one, I would choose Hương, which is a women names. So my mother is also named Hương, and I see a lot of my friend is named after this special name. So Hương in Vietnamese means sensed, and so it's quite special name for a woman that I think is Mm. so popular in Vietnam. Okay. In the next part of the test, I'm going to give you a topic. You have 1 minute to make some notes, and then you can speak about the topic between 1 and 2 minutes. Is that clear? Yeah, Right. So I'm gonna show you the topic on the screen, but then after that, I'm gonna put the topic in the chat box for you to see the topic later on. I've already sent the topic in the chat box. Can you see it? yeah, I see it. Hmm. Now I'm going to share you the screen. I'm going to share with you the screen. I'd like you to describe a place you know that has a beautiful natural environment.
Your 1 minute starts now. Okay. Remember, you can speak about this topic between 1 and 2 minutes. You can see the entirety of this topic in the chat box, and I'm going to stop sharing the screen. Remember, you can speak between 1 and 2 minutes, and don't worry if I stop you. You should start speaking now. So regarding an magnificent natural environments, if I got to pick one, I would like to pick the natural environment of Fancy Bang mountainous region. So Fancy Bang Mountain is located in Lào Cai province, and I have traveled there in this January's with my families. So basically, taking the overall look of the environment itself, when we're traveling to the top of the mountain, the view is quite vague because it is covered with the mist. However, you can whenever there are the suns, you can clearly see what is going down the mountain, and you can witness the beauty and the beauty of the forest down the mountain. And I first went there when I was a 8-year-old child. So the second time is, as I mentioned, is in this January. So I think it hadn't changed very much. It's still it's still kept intact. It was still given intact, and there are very few people on the mountain. So I think that is the main reason why I think this is very beautiful place to visit, because everything is so intact, and it will not heavily affected by human activities. Okay, thank you. Well then, is this a popular destination for people in your country to visit? So it is a popular destination in my country. Yes. In my opinion, it's not that popular because it is located in mountainous region. Thank you. Probably In the next part of the test, I'd like to discuss with you 1 or 2 general questions related to what you have been talking about. Now, let's talk about natural environments. What types of natural environments tend to attract lots of visitors? Well, to the top of my head, the most attracting natural habitats is maybe may relate to forest. I mean, people, especially people in Vietnam, and especially in Hanoi, they spend most of their time in a very crowded and noisy city. So whenever they get free time, they tend to travel to very quiet and isolated places like in a forest or mountain region. That's Thank one. you. Well, then, do you think that as more people go to these areas, these locations will suffer
a lot more environmental damage? Well, I think it's obviously yes, since you know we cannot guarantee that all of that people will will keep their environment intact, Thank and you. But then what kind of environmental damage might happen to these locations? I think it's mostly um, regarding the most frequent, the most common environmental damage that people can cause to places. It could be the frequent urbanization, like there are a lot of concrete that were built in order to serve the tourists. That may directly destroy the forest or the scenic view of the environment. Thank you. But then is there anything that ordinary people can do about that? Like there's something that ordinary people can do to to destroy the environment or to have the environment. Well, you have mentioned that apparently a lot of changes have happened to these places to accommodate tourists. But then, is there anything that the average person can do to stop the damage from spreading or getting worse? Well, I think for an average person who want to keep the environment intact, they could advocate, ecotourism, which is a type of tourism that's use environmental components instead of man-made facilities. That's Can you give me some examples of that of the environmental components? well, environmental components. I think it could be wooden like wooden trim in a hotel Mm, in a hotel like or the wooden interior mm. of metal or fabric chairs. Thank you. But then some people are not fully aware of what eco-friendly tours actually are. How can we raise people's awareness of these tours? Well, first we in order to raise people's awareness about eco-friendly tour, we must state the importance of Mm, tour first. Like it could have to revitalize the local environment and how important it is to keeping to keep the environment intact. thank you. But then these are very meaningful messages, but then how can they be best conveyed to the masses? Do you think that it should be taught in schools or posted on social media? Well, I think both of your aforementioned option is quite feasible, but I think the latter one is more popular nowadays. Like ecotourism is often propagandized on social media. Thank you. That's the end of the speaking test. Ừ. Cái part 3 đấy sợ không? Có chứ thầy cứ Ừ. ngắt chặt chặt. Ừ. Thế thì không phải lúc nào đi thi cũng thế đâu. Tức là tùy giám khảo. Có một số người thì họ cũng cho mình nói thôi nhá. Nhưng một số giám khảo khác thì khi mà họ nghe thấy từ một hai keyword mình address được câu trả lời của họ rồi thì câu hỏi của họ rồi thì họ sẽ move on. Ok, thì nói chung hôm nay là một cái style testing nó cũng khá là phổ biến với những giám khảo mà muốn thật sự check xem là cái trình độ của em là cái ngưỡng nào ấy nhá. Thì thế là về part one ấy, nhìn chung mà cả ba phần như thế này đó là chắc chắn là nói tiếng Anh rồi. Chắc chắn là có từ vựng rộng rồi, ngữ pháp rộng rồi và có nhiều đặc điểm về pronunciation như là ending sound rồi nói có trọng âm này, trọng âm từ, trọng âm câu và nói theo cụm. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra trong cả cái bài này em chỉ đơn thuần là em có duy trì được không? Đấy. Thì qua từng phần một nhá, thì em sẽ đưa ra câu trả lời được. Đầu tiên này, it depend on thì phải sửa là Depends on. it depends on. Ra thì cái lỗi này là một cái lỗi kiểu cái dạng slip ấy. Nên là ban đầu mình không nhận ra nhưng mình không định trừ đâu.
Đấy, nhưng mà về sau nhìn cái list này thì bắt đầu sẽ quyết định là trừ hay không nhá. Nào, sit on a comfortable places thì phải là sit on a comfortable place. Nhưng mà thường ấy là cái place này sẽ dùng là sit in a comfortable place, hoặc là sit on a comfortable chair, kiểu như vậy nhá. Nào, ergonomic seat, cái này ergonomic seat thì nên dùng là chair thì hay hơn, mà chắc là seat cũng được. Đấy. Nào, tiếp tục nha. No one are named the same as me thì phải là no one is named. Rồi, tiếp theo này, tên Hương được không? Chu Hương à? Một người thường chọn cái tên thì nói Chu Hương hay là như nào? Choose. Choose Hương đúng không? Trong trường hợp này nhé thì các bạn là người ta không biết từ tên Hương nó nghĩa là sense hay là scent ấy, nên là chấp nhận đều đúng hết. Nhưng mà bản chất của nó phải là scent, âm T đúng không? Vâng. Scent, mùi hương, hoặc là aroma đúng không? Aroma, mà chắc là scent thì hay hơn. Rồi, cái phần part 1 là như vậy nhá, vậy là đã có 1 2 4 5 6 lỗi đó. Nhưng mà nhìn chung là ấn tượng thì là nói được. Part 2 thì nó cũng gọi là tạm duy trì được đoạn đấy, nhưng mà sẽ có một số cái đoạn là nó nghe hơi không rõ. Ví dụ như là whenever there are daytime sun, cái này như thế nào nhỉ? Cái đoạn này em bị nói nó bị lố ấy. Thì đầu tiên định nói là whenever there is sunlight vậy thôi ấy. There is sunlight thì cái Đấy there's thì tức là daytime sunlight hả? cũng được ạ. Thế thì sửa nhá. Thế thì cho là wherever whenever there is sunlight. Ok rồi, there is nhá, mà there are đâu. Rồi, it's in January thì lần thứ hai thì phải là đã xảy ra rồi, phải là was in January. Đấy, thì đánh giá của hai phần thì là phần part 2 nó không giữ được cái nhịp như part 1 đâu nhá. Còn với part 3 thì thật ra thì khi mà đang mấp mé một số giám khảo ấy mà mấp mé điểm cao ấy thì một số giám khảo người ta sẽ có xu hướng là thử ngắt mình xem để xem có duy trì được không. Thì ra thì những câu hỏi này nhân thấy là nếu em mà bình tĩnh lại em nghe ấy, thì ra thì những câu hỏi đấy nó cũng không phải là câu hỏi nó gọi là khác hoàn toàn so với cái ý của em, bởi vì nó là được hỏi dựa trên ý em nói mà đúng không? Đấy. Thì thật thì lời khuyên thì vẫn là phải gọi là giữ bình tĩnh, nhưng thật sự là những người đi thi sẽ hiểu là không thể nào bình tĩnh được, bởi vì mình đang bị nói mà không cứ cứ nhảy vào ngắt ấy. Đấy, nhưng mà nhìn chung là cố gắng là giữ bình tĩnh thì nó không ảnh hưởng đến điểm đâu ấy. Nhưng mà nếu mình vấp nhiều quá và mình mất đi bình tĩnh thì nó sẽ ảnh hưởng đến performance. Có một số lỗi nhỏ như sau nhá. To the top of my head thì phải nói là off the top of my head, hoặc là from the top of my head, mà mình học cái từ là off nhiều hơn ấy, nên recommend dùng cái đấy. Now, spend most of their time phải là spend most of their time. Cái đoạn environmental components này á, tức là hiểu nhầm đấy, là environmentally friendly components hoặc là natural components hoặc là natural materials, đúng không? Đấy. Cái đoạn mà raise awareness ấy, thì đoạn đấy là thế thì em đánh beat around the bush nó hơi nhiều, nó hơi lâu ấy, nên là với một số giám khảo sẽ muốn là thôi thế thì hỏi luôn là thế bây giờ em chọn cách nào, đúng không? Thì thay vì em nói là cái câu how ấy thì em nên nói câu chung chung là kiểu như này: I think that there are several ways to go about this. We can definitely start at school, and one of the things that schools can do to raise students' awareness is to just give them projects. I think that teachers don't really have to pull all the weight and teach the kids everything. They can just assign a project and then just let the kids take the ball and run with it. After maybe 1 month, they can do a presentation, and I think that it's a lot of fun when the kids get to do their own research and deliver their own presentations. In addition to that, we can also utilize the power of social networking sites. It's a very common method these days. I feel like all major messages that need to get to the masses tend to be conveyed through viral posts on Facebook or TikTok. I mean, I'm not quite sure about other countries, but here in Vietnam, TikTok is all the rage. So if you want to make a statement, you just need to make viral clips on that particular app. Hiểu đấy không?
Thế nên mà phần mẫu nhá thì nó theo cái ý tưởng chính là hai câu hỏi đấy đúng không? Thì cái điểm cộng trong toàn bộ cái bài part 3 của em ấy là em không bị liệt kê. Ta không nói là cách này, cái này, cái này, cái này. Nói như thế là điểm kém nữa nhá. Thì đã có phần discuss rồi nhưng mà hiện tại thì là cái discuss của em ấy trong cái phong cách test của này nhá thì là người ta thấy là em mất hơi nhiều thời gian để reach the main point, không trừ điểm rồi nhá, lưu ý là không trừ điểm, nhưng mà cứ mỗi lần mà em đánh chống lại nó đánh beat around the bush nó hơi lâu ấy thì giám khảo sẽ có động lực là đẩy em về phía trước một câu hỏi khác trực diện hơn, như sao. Ví dụ như khi em nói về environmental components chẳng hạn, nếu mà nghe thông thường nhá là người sẽ nghe tiếp đấy, nhưng mà với một số giám khảo thì thấy là thế nào gọi là environmental components, bởi vì đây là cái combination rất là lạ. Nếu em nói là environmentally friendly materials hoặc là natural materials, người ta sẽ nghe tiếp để xem nói cái gì. Còn vì em dùng cái từ là environmental components thì người ta sẽ ngừng em để hỏi tiếp là thế bây giờ đấy lấy cho tôi một số ví dụ xem nào, hiểu đấy không? nhiều. Nhưng mà Nhá. kiểu đây là em nghĩ ấy. Kiểu, thường là lúc là em anh bảo em là kiểu vòng vo ấy, là lúc đấy kiểu em đang nghĩ lúc Ừ, đấy. tất nhiên rồi. Biết là đang nghĩ rồi, đây không phải cái bài này không học thuộc được, nếu mong bị dính như thế là không học thuộc được. Đấy, nhưng mà nói chung là giám khảo ấy thì họ với một số người họ sẽ hỏi kiểu như vậy, tức họ cứ cho mình chạy một lúc xong rồi mình sẽ hỏi. Cái part one part 2 là cái bài cho chạy rồi đúng không? Đấy, thích chạy chạy chạy. Sau đấy là chỉ confirm lại xem là thật sự là band mấy. Thì nếu như mà cái part 3 em không discuss mà em liệt kê ấy, là khả năng cao sẽ bị trừ nửa band nhá. Tiếp theo đó là bây giờ em mà discuss nhưng mà em discuss nó hơi vòng vo một chút thì người ta sẽ mục tiêu người ta là đẩy về phía trước. Nếu như em vẫn giữ được cái nhịp nói của em ấy thì em sẽ không bị trừ điểm, thậm chí là được nâng điểm ấy. Nhưng nếu như mà em bị vấp nhiều quá thì bây giờ trong cái audio đấy là em bị vấp nhiều đúng không? Vấp nhiều tức là you cannot maintain a high level of accuracy throughout the test. Đấy sẽ bị trừ điểm kéo xuống. Đấy, hiểu không? Vậy thì nếu mà theo cái đánh giá này thì theo em là cái bài nói của em sẽ được mấy điểm? Có nhớ tiêu chí không? Em không nhớ tiêu chí nhưng mà em nghĩ là so với cái ngày xưa em từng đi thi thì em cũng nói kiểu kiểu như này thì chắc tầm 6 hoặc 6 rưỡi gì đấy. Ừ. Ngày xưa được mấy chấm? Xem overall hay sao ạ? Không, cái phần speaking thôi mà overall cũng được, muốn share thì cũng được. Speaking là 6 rưỡi, overall là 7.0. Ừ. Thế thì cái tiêu chí điểm 6 ấy là cái tiêu chí là sẵn sàng nói và trong mọi hoàn cảnh đều sẵn sàng nói. Thì là đấy em hoàn thành nhiệm vụ đấy rồi nhá. Tiêu chí điểm 7 nó sẽ là sẵn sàng nói và trong phần lớn hoàn cảnh là cảm giác là nói rất nhẹ nhàng, nó hiểu được easily. Ben 8 là effortlessly. Đấy, còn Ben 9 là không có vấn đề gì cả. Tớ hỏi gì thì em trả lời được hết. Không phải là trả lời theo kiểu là phải có kiến thức đâu ấy, mà đôi khi em vẫn sẽ có thể hiện là to be honest I'm not quite sure about this but my speculation is mọi thứ. Thì em sẽ vẫn thể hiện là cháu chịu đấy nhưng mà thật sự cháu nghĩ thế này, mà đưa ra cái quan điểm của mình, đúng không? Thì đấy là level kiểu 9. Còn 8 với 9 là 8 rưỡi sẽ là ở giữa hai cái đấy, có một số câu là vẫn bị ngắt đường đột quá hay là văng luôn sai vài lỗi thì bị trừ điểm. Thì cái bài này á nếu như cái phần part 3 của em giữ được cái nhịp nó giống với part 1 và part 2 ấy, thì sẽ được 7. Nhưng cái này vì bị như thế này nên sẽ là xuống từ 6 rưỡi. Và trong những cái với một số cái giám khảo họ chấm đất ấy, thông thường đấy những cái người cười hơi nhiều ấy, và họ phải support mình rất là nhiều ấy, thì điểm sẽ kém là 6 nhá. Có hai tình huống kiểu như vậy. Thì và em lưu ý là khi em luyện tập ấy, thì cái phần part 1 part 2 là cái chỗ mà người ta gần như là sẽ thả cho mình chạy ấy, nên cố gắng là phát triển idea như đoạn này là ok này, thì cố gắng cho nó chính xác cao hơn. Cái part 3 á, thì em nên chọn, cố gắng tìm cái cách mà discuss nó có trọng tâm hơn đấy. Tức là không phải là mình không được gọi là lạc đề một xíu đâu, nhưng mà cái câu trả lời của em nó người ta nghe người ta phải cảm thấy là đúng bạn ấy đang nói về cái đề đấy. Không, hỏi hai cách đúng không? Thì em nói là cháu không biết là cách nào hiệu quả nhất nhưng mà cháu nghĩ có hai cách này. Cách đầu tiên là, cách thứ hai là, cái đầu tiên là sau đấy mình sẽ comment một chút về nó, đúng không? Thường là sau khi người ta nghe câu đấy xong rồi sẽ biết là ở bạn này có thể nói được rồi thì hỏi tiếp cái đoạn đấy, hoặc là người sẽ để em chạy thôi, mấy ý vào đấy nhá. Ok, đấy thì cậu bài này có câu hỏi gì không? Em chưa. Em nghĩ cũng sẽ đáp được một số cái.
Nhưng mà cái chỗ mà kiểu như mình kiểu mình suy nghĩ lâu quá xong dẫn đến là việc mình nói lung tung ấy ạ, thì cái đấy khắc phục như nào? Kiểu như gặp một câu hỏi rất lạ thì thường là em chắc phải tầm mất 3-4 giây để suy nghĩ ấy. Thì trong 3-4 giây đấy thì thường là em sẽ nói kiểu mình kiểu paraphrase lại câu đấy thôi ấy. Thì thường như anh bảo là giám khảo thì người ta sẽ rất là không thích nghe những cái câu mà nó cứ dài dòng như vậy, thì trong trường hợp mình gặp một câu khó thì mình phải làm như nào? Không phải là họ không thích nghe đâu ấy, mà là sẽ tùy vào giám khảo, họ vẫn sẽ cho chấp nhận là cái chuyện là mình có một cái câu khó mà mình chưa bao giờ trả lời cả, và thế là mình thôi đơ thôi. Nhưng mà cái thông thường cái bước số 1 ấy là mình sẽ nói một câu nào đó chung chung ở giữa, kiểu như là well I'm not too sure about this mostly because I haven't got any experience with it, một câu kiểu như vậy. Hoặc là em sẽ nói câu kiểu như là I suppose there are various ways to explain this, but let me think. I feel like the most probable explanation here has something to do with em thấy cái nhịp đấy không? Cái nhịp đấy nó sẽ khác với cái nhịp mà khi em biết rất rõ mình nói cái gì, Ừ. đúng không nhỉ? Đấy. Kiểu- Thì có một số câu để gọi là câu giờ, nhưng mà câu giờ là người ta nghe biết ngay là câu giờ ấy, hiểu không? Chứ không phải là câu mà tức là mình bôi nội dung ra rồi là phát triển không hợp lý. Đấy. Thế thì cái đấy là có những câu đấy nhá. Và thật thì ngoài ra thì cũng cần phải thật sự là tập nói nhiều, nói về những chủ đề khó để tập nảy số và đưa về những cái ý tưởng dễ. Đấy. Thậm chí là có nhiều câu dễ lắm ấy, nhưng mà nếu mình không biết cách triển khai là cũng sẽ tự đưa mình vào ngõ cụt. Đấy. Nên là có hai lựa chọn, là một là mình sẽ dùng một số câu để câu giờ, nhưng mà câu giờ theo kiểu là đấy, there are many ways to explain this, hoặc là to be honest I'm not too sure but my speculation is cái gì đó, đúng không? Hoặc là I read somewhere that the first the most probable explanation here is đúng không? So, and I think that but there's a lot of truth in it. Và mình sẽ nói là some people say that, and then to be honest I'm not quite sure if I agree with it. Em vẫn phải giải thích ra nha. ừ. Mà cái này là sau cái ngưỡng này ấy, nó là cái ngưỡng luyện của cái thuần thục thực sự ấy, thì tức là em cũng sẽ cần phải có trải nghiệm nói nhiều và quen với cái việc triển khai idea nhá. Ừ. Okay, that should be it for today. Vâng. Em Ừ. chào anh. Ừ.